Firstly, I bow down to the love of those whose love has brought so many Baba lovers to this place from various places, even from abroad. And I bow down to the beloved who is residing in the hearts of all who are sitting here. Avatar Meher Baba Ki Jai. I am asked to speak about Baba's humor. The sense of humor of the avatar. And I am also asked to speak in English and Telugu. And my time is also cut by 10 minutes to speak in 2 languages. Okay, whatever it may be, by beloved Baba's will. We know, we daily pray, Baba is infinite knowledge, infinite power, and infinite bliss. He experiences them without break eternally. And when he comes down amidst us, taking a human form, he lives us like a man. He lives amidst us like a man and does all things like a man, like an ordinary man. He looks like that itself is the sense of humor. Baba, when once he went to Sakori with his Western lovers, and also when he met Gandhiji in Rajputana and in England, he himself narrated how his divinity was shrouded and how his divinity was revealed to him by his 5 perfect masters. While narrating this in detail, Baba told that when Babajan kissed him and made him conscious of his divinity, Baba says, "Thank God I did not lose my sense of humor." He himself narrated this instance and said he lost everything of the world. Worldly consciousness was lost. But Baba says, my sense of humor was not lost. So why his sense of humor was not lost? If we question to ourselves, he has infinite knowledge, infinite bliss, infinite power. While he is experiencing all these 3, what is the necessity for him to have that sense of humor? If we question, this is not the humor what we understand. On a human level, we understand humor in the sense of fun, in the sense of enjoyment, in the sense of cutting jokes which may have a meaning or not, for temporary happiness, whatever we do. That is not the happiness of, that is not the humor, that the avatar's sense of humor does not it cannot be compared with that. భగవంతుడు అనంతమైన శక్తి జ్ఞాన ఆనందాలను నిరంతరం అనుభవిస్తూ ఉంటారు. ఆయన మన మధ్యకు మానవుడుగా వచ్చినప్పుడు ఆయన మనలాగే సామాన్య మానవుల్లాగే జీవితం గడుపుతూ ఉంటాడు. అలా సామాన్య మానవుడిగా జీవితం గడపడమే ఆయన సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్. మనం మామూలుగా హ్యూమర్ అంటే హాస్యాన్ని, మనం టైంపాస్ కోసం హాస్యాన్ని చేసుకుంటాం, జోకులు చేసుకుంటాం. చాలా తాత్కాలికమైన ఆనందం కోసం మనం హాస్యాన్ని వినియోగిస్తాము. హాస్యాన్ని అలాగే మనం వివరించి చెప్తాము, వర్ణిస్తాము. కానీ అలాంటి మన సాధారణమైన హాస్యము, ఆయన సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్, ఆయన హాస్యం ఒకటి కాదు, దాన్ని పోల్చడానికే వీల్లేదు. ఆయన స్వయంగా అవతారుడై మన మధ్యకు రావడమే
ఆయన సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్. బాబా సేస్, ఐ ఆమ్ ది లార్డ్ ఆఫ్ ది యూనివర్స్ అండ్ సర్వెంట్ ఆఫ్ మై లవర్స్. ఆయన ఈ విశ్వానికి ప్రభు, అయినా ఆయన ప్రేమికులకు దాసుడు. అదే ఆయన సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్. ఇక్కడ నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పదలుచుకుంటాను. చిన్న పిల్లలందరూ ఆడుకుంటూ ఉంటారు. ఆడుకునేటప్పుడు ఏం చేస్తారు? బొమ్మలను పెడతారు, పెళ్ళిళ్ళు చేస్తారు, వంటలు వండుతారు, ఇసుకతోని రకరకాలైనటువంటి పదార్థాలు వండి వడ్డిస్తారు కూర్చోబెట్టి. అట్నుంచి ఎవరైనా పెద్దలు వెళ్తున్నారనుకోండి, వాళ్ళు కూడా వెళ్ళి, ఏమమ్మా ఏం వంటలు చేశారు, బాగున్నాయా, కొంచెం మాకు కూడా పెడతారా అని వెళ్ళి కూర్చుంటారు. అక్కడ కూర్చుంటే రండి రండి కూర్చోండి. అప్పుడు వాళ్ళు చెప్పినట్టు వీళ్ళు వినాలి. పెద్దవాళ్ళు, ఇక్కడ కూర్చోండి, ఇలా కూర్చోండి, ఇదిగో ఆకేస్తున్నాను, ఇదిగో వడ్డిస్తున్నాను, ఇది స్వీటు, ఇది హాటు అని అన్నీ వడ్డిస్తారు. అలాగా అంటే ఆ ఇసుకనే ఇలా పెట్టుకొని, చాలా బాగుంది, దాంట్లో ఏమీ లేదు, తినటానికి ఏం లేదు, ఇసుకతో వంటలు చేశారు, ఇసుకను పెట్టేస్తున్నారు మనకి. కానీ దాన్ని చూసి ఎంత హాయిగా, ఎంత బాగుంది, ఎంత ఇది ఉంది అంటారు. వాళ్ళకు తెలుసు అదంతా ఏమీ లేదు, దానికి అసలు ఉనికే లేదు అని తెలిసి కూడా ఆ పిల్లలను సంతోషపెట్టడం కోసము వాళ్ళతో పాటు పార్టిసిపేట్ చేయటము, దట్ ఈస్ ది సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్. मैं अब तेलुगु में यानी now I narrated one instance. We know small children often play. They perform marriages of dolls. They prepare dolls. They perform marriages. They cook food out of sand. They build castles. They build houses. They do so many things while playing. If some elderly person happen to pass through that scene, they go, "Now, what are you doing?" "Oh, we are building houses, we are performing marriage, we are cooking food. Here is sweet, here is hot, here is this thing, that thing. We have cooked so many things." The children narrate. The elderly person, while passing through, he knows that this is all nothing. They are playing in nothing. It has no value for the elders. Children may perhaps have value. But while passing, the elderly man stops there and says, "Oh, why don't you serve me some food? I am hungry." And he goes, and the children say, "Yes, come on, sit. I will put a plate. I will bring this, I will bring that." And they put on the sand here. This is sweet, this is the... And the elderly people, to please them, they sit, they eat, and they say, "Oh, it's very fine. Sweet is very fine. This is very fine." So children are happy. They are pleased. And the elderly man knows that it was nothing, but it was done only to please the children. He is our Father. He comes amidst us. Whatever we are doing in this world is like child's play, the children's play. We go on doing in nothing. This has no existence at all. This has no essence at all. Even then, we are playing, and to please us all, out of His love for us all, He comes and joins us. What more sense of humor is required? Is there anything, any sense of humor more than this? And is such a humor, can we compare with the humor of our ordinary human level? So Baba also, I will now read out what Baba, he has got infinite power, infinite knowledge, infinite bliss. And why this sense of humor is required? Baba himself is saying in his own words, why that sense of humor he brought with him and he requires while he is amidst us here. Baba says, "During my ministry as the avatar, I use only my infinite knowledge." It is what Baba is saying. During my ministry as the avatar, I use only my infinite knowledge. I do not make use of my infinite power and bliss. This is because
when God incarnates as man, he has to go through universal suffering and helplessness. As I told in example, the old man, there was nothing to eat, but he exercised his humility, his helplessness to please the children, sat with them and enjoyed his part with them. So here also Baba says he has to go through universal suffering and helplessness in order to emancipate mankind from ignorance of its own suffering and helplessness. Baba ఆయనకు అనంతమైన శక్తి జ్ఞానానందాలు ఉన్నా కూడా ఆయన ఈ హ్యూమర్, ఈ హాస్య ప్రవృత్తిని ఎందుకు తనతో ఉంచుకున్నారు అంటే బాబా స్వయంగా చెప్తున్నారు, నేను ఎప్పుడైతే మీ మధ్యకు వస్తానో అప్పుడు నా యొక్క అనంతమైన జ్ఞానాన్ని మాత్రమే వాడుకుంటాను. నేను అనంతమైన శక్తిని, అనంతమైన ఆనందాన్ని వాడుకోను. అందుకని ఎందుకు వాడుకోడు అంటే, బికాస్ ఎప్పుడైతే భగవంతుడు మానవునిగా మన మధ్యకు వస్తారో, ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆయన విశ్వవ్యాప్తమైనటువంటి బాధను మనందరి కోసం, మన బాధలను నివృత్తి చేయటం కోసం అనుభవించవలసిన అవసరం ఉంటుంది. అది అనుభవించటం కోసమే ఆయన వస్తారు. ఎందుకది ఆయన అనుభవించటం ఎందుకు అంటే, మానవాళి యావత్తు యొక్క అజ్ఞానము, ఆ అజ్ఞానం వల్ల వాళ్ళు పడే అటువంటి బాధలను, నిస్సహాయతను లేకుండా చేయటం కోసం ఆయన స్వయంగా అవతారుడుగా వచ్చి ఆ మానవ రూపంలో ఇవి భరించవలసి వస్తుంది. కాబట్టి ఆయన ఇన్ఫినిట్ నాలెడ్జ్ను మాత్రమే వాడుకుంటాడు, ఇన్ఫినిట్ పవర్ని, ఇన్ఫినిట్ బ్లిస్ని వాడుకోడు. అందుకని ఈ హాస్య ప్రవృత్తి ఏదైతే ఉందో, బాబా సే దట్ దిస్ సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ అండ్ హ్యూమరస్ ఇన్సిడెంట్స్ విచ్ అక్కర్ that gives me some relief from my universal suffering. ఆ యూనివర్సల్ సఫరింగ్, ఆయన యొక్క విశ్వాత్మకమైనటువంటి ఆ బాధలను భరించటం నుండి ఆయనకు కొంచెం, దాంట్లో ఆయన కొంచెం విశ్రాంతిని ఇస్తాయి, ఇవి కొంచెం ఆయనకు రిలాక్స్ చేస్తాయి. కాబట్టి ఆయన ఈ హాస్య ప్రవృత్తిని ఎంచుకున్నారు. కావాలని ఆయన ఈ హాస్యమైన సంఘటనలు ఇష్టపడేవారు, హాస్యమైనటువంటి సంఘటనలు జరిగేలాగా కూడా చేసేవారు. సో బాబా సెడ్, ఐ యూజ్ మై ఇన్ఫినిట్ నాలెడ్జ్ ఓన్లీ. దట్ ఇన్ఫినిట్ నాలెడ్జ్ he used. How he uses infinite knowledge, and through which he enjoys the sense of humor, and by that how he gets some relaxation from his universal suffering. We know, many of you may be knowing, once Baba used to travel very extensively, and E-Rich used to drive the car. Once Baba was going in a car, E-Rich was driving, and they happened to pass one Muslim dargah. And that was Urus. That means every year, just like we perform Amar Tithi in Mehrabad, at each dargah of these Sufi saints, they perform anniversary, and that is called Urus. So at that Urus, there was crowd, many people gathered there, and there was a big queue for entering into the dargah and having the darshan of that saint who passed away, and that was his samadhi, that was his dargah. Baba's car was passing. Baba looked at that queue line, and Baba started laughing and laughing, because he never uttered any word, no sound used to come, but he used to laugh in such a way. So he was laughing, and E-Rich was aghast. Why Baba is laughing so much? Why Baba is so happy? So Baba pointed out to that queue and said, he pointed out, there was a person standing in that queue
with a hat. So Baba pointed out and said, you see that person. So he saw, but what can they know? He is all-knowing. He has infinite knowledge. He knows everything, because everybody's past, present and future is an open book for him. So Baba was laughing, and then after some time, when they reached, Baba explained, did you understand why I have shown? So he said, no, we could not make out anything. You are laughing and so much. So you know that man who was wearing a hat and standing in the queue for the darshan inside the tomb of that saint, he was the same saint, born again and going to have darshan at his own tomb. So that made Baba to laugh and have the humor, the sense of humor, that because he knew the past and present. For us, we don't know. But for him, because he knows everything, but acts as if he doesn't know anything, he gets that sense of humor. And then Mandali could understand why Baba was laughing so much. He also uses his infinite knowledge to bring people to him and to give them conviction in his divinity. We all know Prem Khilnani. He used to come to Baba. His wife Girija Khilnani, she also used to accompany her husband. But she had no faith in the beginning. And she used to come, Baba used to ask her to bring some food items, and she used to carry. And one day, suddenly Baba said, do you know how you have come to me? Because you have asked me and you have written a letter to me, you have come to me. She asked, I never wrote any letter to you, Baba, she said, because she didn't write any letter to Baba. But Baba said, yes, you wrote a letter. When you are studying, when you are in the school, you wrote a letter to me. She forgot. She wrote, but she forgot. But Baba reminded her that you wrote a letter to me when you are studying in the school, convent school. Then she remembered when she was studying in a school, she was a little confused. And in that state, she wrote a letter, God, if you really exist, let me know where you are and how you are. Maybe these may not be correct words, but this was the essence of that letter she wrote. And what address she writes? Father in heaven. God, Father in heaven. Can that letter be served anywhere? Can a postman serve that? That letter she wrote and she forgot. And after many, many years, when she is before Baba, Baba is asking, you wrote me a letter when you are studying in a school, and now because you have wrote in that letter, God, whether you exist, and if you exist, how you are. So I am that God. I am in front of you. So Baba reminded her, and she says, oh, then her conviction became full, and she was convinced of Baba's divinity because that was not known to anybody. She didn't tell anybody that she wrote a letter, and also that to God, Father in heaven. అలాగే బాబా తన సర్వజ్ఞత్వాన్ని వాడుకొని తన దగ్గరికి వచ్చే వాళ్ళందరినీ కూడా ఎలా దగ్గరికి తీసుకుంటారనే విషయం ప్రేమ్ ఖిల్నాని అని పూనాలో బాబా దర్శనానికి ఎప్పుడు వెళ్తుండేవారు. ఆయనతో పాటు ఆయన భార్య వెళ్ళేది. బాబా కూడా ఆమెను అడిగి కొన్ని వంటకాలు కూడా వంకాయ కూర అది ఇది అనో ఏవో చేయించి తెప్పించుకునేవారు, తినేవారు, బాగుంది అనేవారు, ఆమెను మెచ్చుకునేవారు. కానీ ఆమెకి ఇంకా పూర్తిగా బాబా దివ్యత్వంలో విశ్వాసం ఏర్పడలేదు. ఒకరోజు బాబా ఉన్నట్టుగా ఉండి, నువ్వు నాకు లెటర్ రాసావు కదా, అందుకే నేను నిన్ను నా దగ్గరికి రప్పించుకున్నాను అన్నారు. ఇప్పుడు ఆమె బాబా నేను ఎప్పుడూ రాయలేదు లెటర్ మీకు, నాకైతే గుర్తులేదు, మీకు ఎప్పుడు రాయలే అంటే మెహర్ బాబాకు రాయలేదు ఆమె. అప్పుడు బాబానే గుర్తు చేశారు, నువ్వు స్కూల్లో చదివేటప్పుడు రాశావు నాకు లెటరు, ఆ లెటర్ నాకు అందింది, అది ఏ పోస్ట్ మ్యాన్ కూడా సర్వ్ చేయలేడు, ఏ పోస్ట్ మ్యాన్ కూడా ఎక్కడికి పంపలేడు,
అయినా అది నాకు అందింది కాబట్టే నిన్ను నా దగ్గరికి రప్పించుకున్నాను అన్నాడు బాబా. అప్పుడు గుర్తొచ్చింది ఆమెకు, స్కూల్ అనగానే గుర్తొచ్చింది. స్కూల్లో ఆమెకు ఒక కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నప్పుడు కొంచెం ఇది ఏమి అసలు దేవుడు ఉన్నాడా లేదా, వాళ్ళు ఒకటి చెప్తారు వీళ్ళు ఒకటి చెప్తారనే అటువంటి ఆ సందిగ్ధంలో ఉన్నప్పుడు ఆమె ఒక ఉత్తరం రాసింది. భగవంతుడా నిజంగా నువ్వు ఉన్నావా? గజేంద్రుడు అన్నట్టు కలడు కలండు అనేడు వాడు కలడో లేదో అన్నట్టుగా నువ్వు ఉన్నావా, ఉంటే ఎలా ఉన్నావు నాకు చెప్పు అని రాసి అడ్రస్లో గాడ్ ఫాదర్ ఇన్ హెవెన్ అని అడ్రస్ రాసింది. పాపం పోస్ట్ మ్యాన్ ఎక్కడ సర్వ్ చేస్తాడు దాన్ని. అయితే అది ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు. కానీ సర్వజ్ఞుడైన బాబాకు మాత్రం ఆమెకు తనలో విశ్వాసం కలగజేయటానికి తన సర్వజ్ఞత్వాన్ని అక్కడ వాడుకొని ఆమెకు గుర్తు చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఆమె అంది, ఓహో బాబా సర్వజ్ఞుడు. ఎందుకంటే ఆ విషయం నేను ఎవరికీ చెప్పలేదు, గాడ్ ఫాదర్ ఇన్ హెవెన్ అన్నాను కాబట్టి ఆయన అది అయితే తప్ప ఆయనకు ఆ విషయం తెలియసే ప్రసక్తే లేదు, కాబట్టి ఆయన సాక్షాత్తు భగవంతుడు అనేటువంటి నిర్ణయానికి ఆమె వచ్చింది. అలాగే బాబా తన దగ్గర వాళ్ళల్లో ఒకళ్ళకి చాలా పోట్లాట పెట్టి దాని ద్వారా కూడా తన హాస్య ప్రవృత్తిని కాస్త ఎంజాయ్ చేసేవారు. అది ఒక ఇన్సిడెన్స్ చెప్పి నేను ముగించేస్తాను. బాబా మస్తుల కోసం ఆశ్రమాలు పెట్టారు అన్ని చోట్ల. అలాగే మహాబలేశ్వర్లో ఉన్నప్పుడు బైదుల్ కాకాబారియా వీరిద్దరు అక్కడ మేనేజర్గా పనిచేశారు. అప్పుడు అందరూ వీళ్ళు వెళ్ళి మస్తులను తీసుకురావాలి, అక్కడ మస్తులను చేర్చి ఆ మస్తాశ్రమంలో వీళ్లను ఉంచాలి. బైదులు ఒక 2 వారాల దాకా మేనేజర్గా ఉన్నాడు, తర్వాత కాకాబారియా మేనేజర్గా ఉన్నారు. కాకాబారియా ఓ కొత్త మస్తుని తీసుకొచ్చి వాడి కోసం అక్కడ ఉన్నటువంటి గోనె సంచుల్లో ఒక సంచి తీసుకెళ్ళి వాడి కోసం అక్కడ పెట్టాడు. బైదులు వచ్చి ఆయనతో పోట్లాడాడు. నువ్వెవరు? నేను మేనేజర్ని, నాకు చెప్పకుండా ఈ సంచి నువ్వు ఎలా తీసుకెళ్ళావు అంటే, అవును నువ్వెవరు? నేను కూడా మేనేజర్గానే ఉన్నానుగా, చేశాను కదా, నువ్వెవరు? నీ మస్తుకు నువ్వు తీసుకుంటావుగా, నా మస్తుకు నేను తీసుకెళ్ళకూడదా? లేదు చెప్పకుండా ఎందుకు తీసుకెళ్ళావు అని. ఇది బాబా ముందు దాకెళ్ళింది. బాబా ముందు ఇద్దరు పోట్లాడారు. నువ్వెందుకు తీసుకున్నావు అంటే, నువ్వెందుకు తీసుకున్నావు? అది ఖాళీగా ఉంది తీసుకున్నానంటాడు. లేదు ఖాళీగా లేదు, ఖాళీగా ఉందని ఎలా తెలుసు నీకు? ఇద్దరు పోట్లాడుకొని ఆ పోట్లాట ఎందాక వెళ్ళిందంటే, అసలు నీ మస్తులేనా, నీ మస్తులందరూ పిచ్చివాళ్ళు అని కాకబారి అంటాడు. బైదులు అంటాడు, లేదు అసలు నీ మస్తులే పిచ్చివాళ్ళు అని ఈయనంటాడు. ఆఖరికి ఇద్దరు ఎంత లెవెల్కి వెళ్ళారంటే, కాదు నా మస్తులంతా కూడా 5-6 భూమికలో వాళ్ళు అని ఈయనంటే, ఆయన అంటాడు నా మస్తులు 6-7 భూమికల్లో వాళ్ళు అని పోట్లాడుతుంటే బాబా ముందు బాబా అంటాడు, చాలా బాగుంది, నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది, ఎందుకంటే నా మండలిలో 2 సద్గురువులు ఉన్నారు అన్నాడు. నా మండలిలో 2 సద్గురువులు ఉన్నారు, ఇంకా నాకు చాలా సంతోషంగా ఉందన్నారు. అంటే వాళ్ళిద్దరు బాబా వైపు చూసిన తర్వాత అన్నాడు, ఎవరు 5వ భూమికనో, ఎవరు 6వ భూమికనో, ఎవరు 7వ భూమికనో ఒక సద్గురువుకు మాత్రమే తెలుస్తుంది, కాబట్టి మీరిద్దరూ సద్గురువులు అయినారనుకొని నాకు సంతోషంగా ఉంది అన్నారు. అప్పుడు ఆ సద్దు మణిగిందన్నమాట. సో దిస్ ఇన్స్టెన్స్ దట్ ఐ కోటెడ్ in Mahabaleshwar, Baba gathered some musk and he worked with musk, and he kept Baidul and Kakabaria as managers for 2 weeks. They used to bring new musk. Kakabaria once he brought a musk, and then out of those sacks that were there for their lodging, he took one sack and gave to that musk. And as soon as this was known, Baidul came to fight with him. How could you take that without my permission? Then Baba also came, and in front of Baba this went on. తర్వాత బాబా కూడా ఏం చేస్తాడంటే, ఆయనకు తెలియకుండా ఈయనకు తెలియకుండా ఆయనకు కన్ను గీటి పోట్లాడండి అంటాడనమాట. సో వెన్ దే ఆర్ ఫైటింగ్, బాబా he encourages Kaka to fight, and on the other hand he also encourages Baidul to fight. They both started fighting, and they went to certain extent that Kaka says, you are Irani unpad admi, illiterate, what you know? My musks are all on 5th and 6th plane. You are all musks you brought, they are only mad people. Then Baidul says, no, what you know? My musk, you question my ability to locate musk?
Baba knows it. I am perfect in locating mass. And you know, my mass are on 6th and 7th planes. Then when they were fighting and contradicting each other, Baba began laughing and said, I am happy because there are 2 Sadgurus in my mandali. Baba says, there are 2 Sadgurus in my mandali, so I am very happy. So then they say, Baba, only Sadguru knows who is on 5th plane, 6th plane or 7th plane. So when you say that your mast is on 5th or 6th, you have become Sadgurus. So such sense of humor Baba used to enjoy, to lighten his the burden of his universal suffering. And he has given us his company as man, as God, both in one, and blessed us all to have his love, the divine love, so that we can also progress on the path and love him more and more. I pray, beloved Baba, to bless us all, to shower his love on all of us, to love him more and more. ఆయన ప్రేమను ఇవ్వాలని, ఆ ప్రేమలో మనం ముందుకెళ్లేలాగా ఆయన దివ్య ప్రేమ మన అందరి మీద వర్షింప చేయాలని బాబాను కోరుకుంటాం. అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై. థ్యాంక్స్ రామకృష్ణాజీ. ఇప్పుడు ధర్మవరం సెంటర్ వాళ్ళు ఒక పాట పాడతారు. ఆ తర్వాత హైదరాబాద్ నుండి కుమారి గారు